Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Parava Jaya Girivara Pari Jaya Gopi Jana Parava Jaya Girivara Pari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Parava Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Parava Jaya Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Parava Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Parava Jaya Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Ki Jai.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Jai Shri Radha Haribol. Krishna. Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai. Gaur Premanandi Hari Haribol. Shabbat Shalom. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatutama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Before reciting the Srimad Bhagavatam, this our very means of conquest, we offer our respectful obeisances to Narayan, the personality of Godhead, to Narayan Rishi, the supremest human being, to Mother Saraswati, the goddess of learning, and to Srila Vasudev, the author. Харе Кришна. Перед чтением Бхагаватам, который является единственным путем к победе, следует выразить свое почтение личности Бога Нарайани Риши, лучшему из людей, матери Сарасвати, богини знаний, и Шрили Вьясадеви, автору. By regular tenets and classes of the Srimad Bhagavatam, or by rendering service to the pure devotee, all that is inauspicious in the heart becomes destroyed almost to nil, and thus loving service to the personality of Godhead, who is praised with transcendental song, comes into being as an irrevocable fact. Благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым. Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chikara Bhagavan Rishi Nishayasaya Lokasya Danyam Swastaya Namahat. The Srimad Bhagavatam is a literary incarnation of God. It is written by the incarnation of God, Srila Vyasadeva, and it is all good and all auspicious and perfect for everyone. Этот Шримад Бхагаватам является литературным воплощением Бога. Он составлен Шрилой Вьясадевой воплощением Бога. Его цель – нести высшее благо всем людям. Он совершенен и приносит удачу и блаженство. Okay, we're on chapter 10 of the 9th canto and text number 28. Мы читаем 9-ю песню, глава 10, текст 28. Okay. This chapter is called The Pastimes of the Supreme Lord Ramchandra. A quick summary. Kritaisha Vidava Lanka
vayam cha kulanandana deha kritonam gridanam atma naraka hetave. O pleasure of the Rakshas dynasty, because of you, the state of Lanka, and also we ourselves, now have no protector. By your deeds, you have made your body fit to be eaten by vultures, and your soul fit to go to hell. Эта глава называется «Деяния Верховного Господа Рамачандры». «О радость рода Ракшасов! Из-за тебя царство Ланки, и мы сами остались без защиты. Своими поступками ты заслужил, чтобы твое тело съели стервятники, а душа твоя отправилась в ад». That's the wife of Ravana, so she understood. She was very devoted to the husband, but she knew Ramachandra also, so she was telling him, give Sita back and everything will be all right. But his lust was so incredibly strong that he lost all intelligence and reasoning. Эта супруга Равана, она понимала, она была привязана к Раване, она понимала, что Рамачандра, он пойдет за Ситой и просила его все вернуть назад. Report by Srila Prabhupada. One who follows the path of Ravana is condemned in two ways. His body is fit to be eaten by dogs and vultures, and the soul goes to hell. As stated by Lord Krishna himself, Tanaham dvishatak kuran samsareshu naradamam chipam yajasram ashubham asurishveva yonishu. Those who are envious and mischievous and who are lowest among men are cast by me into the ocean of material existence, into various demoniac species of life. Комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто идет путем Раваны, удостаивается двух наказаний. Его тело становится пищей собак и стервятников, и душа отправляется в ад. Сам Господь говорит в Бхагавадгите 16:19. Их, исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, я навеки низвергаю в океан материального существования, обрекая их снова рождаться в различных демонических формах жизни. Thus, the destination of godless atheists, such as Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, and Dantavakra, is a hellish condition of life. Mandodari, the wife of Ravana, could understand all this because she was a chaste woman. Although lamenting for the death of her husband, she knew what would happen to his body and soul. For although one cannot see directly with one's material eyes, one can see with the eyes of knowledge. Pasyanti Jnana Chakshusha. In Vedic history, there are many instances of how one becomes godless and is condemned by the laws of nature. Таким образом, безбожников, подобных Раване, Хираньякашипу, Камии или Дантавакре, ждет адская жизнь. Мандодари, жена Раваны, понимала все это, потому что была целомудренной женщиной. Оплакивая смерть своего мужа, она знала, что случится с его телом и душой, ибо глазами мудрости можно видеть то, чего не увидишь обычным зрением. В ведической истории есть много примеров того, как человек, став безбожником, получает суровое наказание, вынесенное ему законами природы. Sukuvācha Swanam Bibhishanas Chakre Koshalendranam Moditai Pitri Meda Vidanena Yad Uktam Samparayikam. Sukadeva Goswami said,
Vibhushan, the pious brother of Ravana and devotee of Lord Ramachandra, received approval from Ramachandra, the king of Koshala. Then he performed the prescribed funeral ceremony for his family members to save them from the path of death. Шри Шукадева Госвами сказал: Вибишана, благочестивый брат Раваны и преданный Господа Рамачандры, и спросив разрешения Шри Рамы, царя Кошалы, совершил необходимые погребальные обряды для всех своих родственников, чтобы спасти их от ада. So Ramachandra told Vibhishan to do the, honorable funeral for Ravana, and Vibhishan thought, no, he's a rascal and sinful, terrible demon. Рамачандра сказал Вибишане сделать похороны, соответственные Раване и всем родственникам, но Вибишана сказал: нет, он же демон, это неправильно. But then Ramachandra said, no, now he's dead, all that past is over, and he died a hero fighting, so give him the royal funeral. So then Vibhishan did that. И Рамачандра сказал: нет, он умер героически в битве, и все его прошлое осталось позади, поэтому ты должен ему сделать соответствующие королевскому рангу похороны, и Вибишана сделал это. Okay. After giving up the body, one is transferred to another body, but sometimes if one is too sinful, he is checked from transmigrating to another body and thus becomes a ghost. To save a deceased person from ghostly life, the funeral ceremony or Shraddha ceremony is prescribed in authorized shastras, must be performed. Ravana was killed by Lord Ramachandra and was destined for hellish life, but by Lord Rachamata's advice, Vibhishan, Ravana's brother, performed all the duties prescribed in relation to the dead. Thus Lord Ramachandra was kind to Ravana even after his death. Обычно, покинув одно тело, душа переселяется в другое, но иногда, если человек был слишком грешен, ему не позволяется сразу родиться в новом теле, и он становится привидением. Чтобы избавить умершего от подобной участи, его честь нужно, как сказано в шастрах, совершить погребальный обряд, именуемый Шрадхой. Равана был убит Господом Рамачандра, и ему предстояло отправиться в ад. Но по совету Рамы Вибишана, брат Раваны, совершил все необходимые обряды на благо умершего. Таким образом, Господь Рамачандра проявил милость к Раване даже после его смерти. That's the nature of Krishna and Ramachandra. So it's interesting. Ravana had a brother who was always, against his demoniac nature, but Ravana didn't care. I'm the king. Такова природа Кришны и Рамачандры. Интересно, что у Раваны был брат, который был всегда против его демонической природы. Но Равану это не волновало, и он всегда говорил: я же король, я главный. And Dhritarashtra had a brother who was a devotee also, that was always trying to give him good advice, but he didn't take it. И Dhritarashtra, он тоже был преданный, он давал хорошие советы, которые он не брал, не принимал. That was Vidura. Okay. Это Видура. 30. Давал советы Dhritarashtre. Tato Dadarsha Bhagavan Ashoka Vanikashame Chamam Sa Viraha Vyadim
Simshapa Mulam Ashritam. Thereafter, Lord Ramachandra found Sita Devi sitting in a small cottage beneath a tree named Shimshapa in the forest of Ashok trees. She was lean and thin, being aggrieved because of separation from him. После этого Господь Рамачандра отыскал Сатадеви, которая сидела в хижине под деревом Шимшапа, в роще из деревьев Ашока. Она вся исхудала от горя и разлуки с любимым мужем. Rama Priyatamam Varyam Dinam Bhikshanu Vakampata Atma Sandarshanalada Vikasan Mukha Pankajam. Seeing his wife in that condition, Ramchandra was very compassionate. When Ramachandra came before her, she was exceedingly happy to see her beloved, and her lotus-like mouth showed her joy. Увидев свою жену в таком состоянии, Господь Рамачандра проникся к ней состраданием. Когда он подошел к ней, она безмерно обрадовалась тому, что снова видит своего возлюбленного, и ее подобное лотосу лицо просияло от счастья. Ropya ruruheyanam Bhartri Vyam Hanumad Yuta Vibhishanaya Bhagavan Datva Raksho Ganeshatam Lankam Ayus Cha Kalpatam Yayo Chirna Vratapurim. After giving Vibhishan the power to rule the Rakshasa population of Lanka for the duration of one kalpa, Lord Ramachandra, the Supreme Personality of Godhead, placed Sita Devi in an airplane decorated with flowers and then got on the plane himself. The period for his living in the forest had ended, and the Lord returned to Ayodhya, accompanied by Hanuman, Sugriva, and his brother Lakshman. Поручив Вибхишане править ракшасами на Ланке на протяжении одной калпы, Господь Рамачандра, Верховная Личность Бога Бхагаван, посадил Сита-Деви на воздушный корабль, украшенный цветами, и взошел на него сам. Когда время его жизни в лесу подошло к концу, он вернулся в Айодхью вместе с Хануманом, Сугривой и братом Лакшманом. Avakiryamana Suksus Maya Loka Palar Pitai Pati Upagiya Mana Charita Shattadrit Yadibir Muda. When King Lord Ramachandra returned to his capital, Ayodhya, he was greeted on the road by the princely order, who showered his body with beautiful, fragrant flowers, while great personalities like Lord Brahma and other demigods glorified the activities of the Lord in great jubilation. По пути в Айодхью господа Рамачандру приветствовали представители царских родов, осыпавшие его дивными ароматными цветами. И великие повелители вселенной, такие как Господь Брахма и другие полубоги, с ликованием славили подвиги Господа. Gomutra Yavakam Shutva Vrataram Valkalambaram Mahakaruniko Tap Yaj Jatilam Standile Sayam. Upon reaching Ayodhya, Lord Ramachandra heard that in his absence his brother Bharat was eating barley cooked in the urine of a cow, covering his body with the bark of trees, wearing matted locks of hair, and lying on a mattress of kusha.
his most merciful Lord very much lamented this. Достигнув Айодхи, Господь Рамачандра узнал, что все время, пока его здесь не было, брат Рамачандры Бхарата питался ячменем, сваренным на моче коровы, одевался в древесную кору, не расчесывался и не стриг волосы, и спал на подстилке из травы куша. Это известие повергло всемилостливого Господа в глубокую печаль. Bharata praptam akarnya puramacha purohitai paduke shirasi nasya ramam pratyudito gajam nandi gramat swa shibirad gita vaditra nishvanai brahma goshena chamuhu pattabir brahmavadibi swarna kaksha patakabir Aimais Chitra Dvajai Ratai Sad Ashvai Rukma Sanahir Bhatai Purata Varma B Shani Bir Vadamukya Bir Britjais Chaiva Padanugai Padamesh Yan Ya Padaya Panyan Uchcha Vachani Cha Padayor Napatat Premna Praklina Hridayakshana. When Lord Brahma understood that Lord Ramachandra was returning to the capital Ayodhya, he immediately took his own head upon his own head. He immediately took upon his own head Lord Ramachandra's wooden shoes and came out from his camp at Nandigram. Lord Bharat was accompanied by ministers, priests, and other respectable citizens, by professional musicians, vibrating pleasing musical sounds, and by learned brahmanas loudly chanting Vedic hymns. Following in this procession were chariots drawn by beautiful horses with harnesses of golden rope. These chariots were decorated by flags with golden embroidery and by other flags of various sizes and patterns. There were soldiers bedecked with golden armor, servants bearing betel nut, and many well-known and beautiful prostitutes. Many servants followed on foot, bearing an umbrella, whisk, different grades of precious jewels, and other paraphernalia befitting the royal reception. Accompanied by, in this way, Lord Bharat, his heart softened in ecstasy, his eyes full of tears, approached Lord Ramachandra and fell at his lotus feet with ecstatic love. Когда Господь Бхарата услышал, что Рамачандра возвращается в Айодхью, он тут же возложил на голову деревянные сандалии Шри Рамачандры и вышел навстречу ему из своего обиталища в Нандиграме. Бхарату окружила свита из министров, жрецов и почтенных жителей царства, а также искусных музыкантов, игравших сладкозвучную музыку, и ученых браманов, громко певших ведические гимны. Они ехали на колесницах, запряженных великолепными лошадьми в золотой упряжке. Колесницы были украшены расшитыми золотом флагами разного вида и размеров. Следом шествовали воины в золотых доспехах, слуги, несшие орехи бетеля, и прославленные красавицы-куртизанки. Слуги, которые шли пешком, несли зонтики, опахала, драгоценные камни и прочие атрибуты, которыми положено встречать царя. Окруженный этой свитой Господь Бхарата, сердцем, растаявшим от радости и глазами, полными слез, подошел к Господу Рамачандре и в восторге любви припал к его лотосным стопам. So I can see this word prostitute is there
It's in other places in Dwarka, many prostitutes are greeting Krishna. So it's obviously a different idea than the modern idea of a prostitute. Мы можем видеть, что куртизанки или проститутки, они встречали Господа Рамачандру, и понятно, что идея тогда была совершенно другая, чем то, что является проституцией сегодня. Because it says well-known and beautiful, now prostitutes are considered criminals and the lowest of mankind. Все знаменитые проститутки, они известны как кто-то, кто находится в криминальном мире и очень низкого уровня персоны. But says that there was a minister of prostitution. They would be controlled. It was helpful to keep the really lusty men away from rape and all kinds of things like that. Но в то время был министр, который занимался вопросами проституции, он следил за тем, чтобы не было насилия, чтобы был порядок в этой сфере. So we can't really claim we know Vedic culture or something because so many things are totally unimaginable in this day and age and certainly cannot be duplicated. Поэтому мы не можем говорить, что мы знатоки ведической культуры, потому что очень много вещей, которые были в ведической культуре, нам непонятны, и мы не можем их повторить, продублировать. Paduke nyasya purata pranjalir baspalochana tam aslisya chiram dorbhyam snapayan netrajaya jalai Ramo Lakshmana Sitabhyam Viprabhyo Yer Satamaha Tebya Swayam Namaschakre Prajabhis Cha Namaskrita. After offering the wooden shoes before Lord Ramchandra, Lord Bharat stood with folded hands, his eyes full of tears, and Lord Ramachandra bathed Bharat with his tears while embracing him with both arms for a long time. Accompanied by Mother Sita and Lakshman, Lord Ramachandra then offered his respectful obeisances unto the learned brahmanas and the elderly persons in the family, and all the citizens of Ayodhya offered their respectful obeisances unto the Lord. Поставив перед Господом Рамачандра его деревянные сандалии, Бхарата стал со сложенными руками. Глаза его были полны слез. Господь Рамачандра обнял Бхарату обеими руками и долго не отпускал его, орошая брата слезами. Потом вместе с Ситой и Лакшманой Господь Рамачандра выразил глубокое почтение ученым браманам и старшим членам семьи, а жители Айодхи выразили свое почтение Господу. Dunvanta Uttara Sangam Patim Viksha
charagatim uttara koshala malyai kiryanto nanritur muda. The citizens of Ayodhya, upon seeing their king return after a long absence, offered him flower garlands, waved their upper claws, and danced in great jubilation. Жители Айодхи, встречая своего царя после долгой разлуки с ним, подносили ему гирлянды из цветов, размахивали верхней одеждой и танцевали, охваченные счастьем. Paduki Bharto Granach, Chamara, Vajanotame, Vibhishana, Susugriva, Sweta Chatram, Marut Sutta, Danur Nisangan Chatrugna, Sita Tirtha, Kamandalam, Abibrad Angada Kadgam, Haimam Charmarksha Ranripa. O King, Lord Bharat carried Lord Ramachandra's wooden shoes. Sugriva and Vibhishan carried a whisk and an excellent fan. Hanuman carried a white umbrella. Shatrughna carried a bow and 2 quivers. And Sita Devi carried a water pot filled with water from holy places. Angada carried a sword, and Jambavan, king of the Rakshasas, carried a golden shield. О царь! Бхарата нес деревянные сандалии Господа Рамачандры, Сугрива и Вибишана несли опахала и великолепный веер. Хануман держал над ним белый зонт, Шатрудха, лук и 2 колчана со стрелами. А Сита-Деви сосуд, наполненный водой из священных рек. Ангада нес меч, а Джамбаван, царь Ракши, золотой щит. Pushpakasto Nutak Shibir Stuyamanas Shivandibi Vireje Bhagavan Rajan Grihais Chandra Evodita. O King Pariksit, as the Lord sat on an airplane of flowers, with women offering him prayers and reciters chanting about his characteristics, he appeared like the moon with stars and planets. О царь Парикшит, когда Господь восседал на воздушном корабле, сделанном из цветов, он в окружении женщин, возносивших ему молитвы, и чтецов, что воздавали хвалу его доблестям, был похож на полную луну в окружении звезд и других планет. Brartra Bimandita Sota Sotsavan Pravishat Purim Pravishya Raja Bhavanam Guru Patni Somataram Gurun Vyas Yavarajan Pujita Pratyapujayat Vaidehi Lakshmana Chaiva Yatavat Samupayuta. Thereafter, having been welcomed by his brother Bharat, Lord Ramachandra entered the city of Ayodhya in the midst of a festival. When he entered the palace, he offered obeisances to all the mothers, including Kaikeyi and the other wives of Maharaj Dasarath, especially his own mother, Kaushalya. He also offered obeisances to the spiritual preceptors, such as Vashishta. Friends of his own age and younger friends worshipped him, and he returned to their respectful obeisances, as did Lakshman and Mother Sita. In this way, they all entered the palace. После этого Господь Рамачандра, приветствуемый своим братом Бхаратой, вступил в Айодхью, праздновавшую его возвращение.
Войдя во дворец, он поклонился всем матерям, включая Кикей и других жен Махараджа Дашаратхи, и выразил с особым почтение своей родной матери Каушали. Он поклонился также духовным наставникам во главе с Васишткой. Друзья-ровесники и те, кто был младше, склонились перед Рамачандрой, и он в свой черед ответил им поклоном. То же самое сделали Лакшмана и Сита. Так все они вступили во дворец. Putran samataras tastu pranams tanva evotita arop yanke vishin chancho baspo gair vijahu sucha. Upon seeing their sons, the mothers of Ram, Lakshman, and Bharat, and Shatrughna immediately arose, like unconscious bodies returning to consciousness. The mothers placed their sons on their laps and bathed them with tears, thus relieving themselves of the grief of long separation. Увидев своих сыновей матери Рамы, Лакшманы, Бараты и Шатругны, сразу поднялись им навстречу, как поднимается пробудившийся от обморока человек. Истомленные долгой разлукой матери усадили сыновей себе на колени и омыли их слезами радости. Jata nirmucha vidivat kula vridai samam guru abhyasins chad yatai vendram chatu sindhu jaladibi. The family priest or spiritual master, Vishishta, had Lord Ramachandra cleanly shaved, freeing him from his matted locks of hair. Then, with the cooperation of the elderly members of the family, he performed the very bathing ceremony, Abhishek, for Lord Ramachandra, with the water of the four seas and other substances, just as it was performed for King Indra. Семейный жрец и духовный учитель Васиштха чисто выбрил Господа Рамачандру, избавив его от спутавшихся волос. Потом вместе со старшими членами семьи он совершил церемонию абишеки, омыв Господа Рамачандру водой из 4 морей и другими жидкостями, как некогда омывали царя Индру. Evam krita shirasnana subhasa shvagilankrita swalankritai subhasho bir Bharti Bir Bharyaya Babu. Lord Ramachandra, fully bathed and his head clean shaven, dressed himself very nicely and was decorated with a garland of ornaments. Thus he shone brightly, surrounded by his brothers and wife, who were similarly dressed and ornamented. Когда Господь Рамачандра, омытый, с чисто выбритой головой нарядно оделся, его украсили гирлянды и драгоценностями. Так он засиял во всем своем великолепии, окруженный братьями и женой, на которых тоже были нарядные одежды и драгоценности.
Agrahit asanam vartra pranipacha prasadita Raja swadharma nirata varnashrama gunanvita Jugopa pitrivad ramo menire pitaram chatam. Being pleased with the full surrender and submission of Lord Bharat, Lord Ramachandra then accepted the throne of the state. He cared for the citizens exactly like a father, and the citizens, being fully engaged in their occupational duties of Varna and Ashram, accepted him as their father. Довольный безраздельной верностью и покорностью Бхараты, Господь Рамачандра взошел на трон и стал править царством. Он по-отечески заботился о подданных, а они, занятые выполнением обязанностей, которые соответствовали их варне и ашраму, относились к нему как к своему отцу. Now that's another thing. Now it's Kali Yuga, and many people had very abusive fathers who abandoned them when they were babies, all kinds of things, fathers who abused their mother. So they might not be able to relate to this idea that he was like a father, their idea that the father is a terrible person. Кали-югу, когда есть прецеденты, когда отец, он абьюзер, он оставляет детей своих, он их бьет или издевается. Вот эта идея, что относиться как к своему отцу, она как бы в какой-то степени неприемлема. Like a father should be. Тут описывается положение, что отец, который должен быть. I was just listening to one of my god sisters, and she was saying how Prabhupada was so fatherly. Как говорила моя сестра в Боге, что Прабхупада, он был как отец. And he always encouraged her whatever she did. И он был задействован во всем, что она делала. And she said that she didn't have a good relationship with her father. He was more concerned with punishing her all the time. У нее никогда не было отношений со своим родным отцом, он всегда ее за все наказывал. That's often the case. Nowadays, sometimes much worse than that. Но вот эта сила отцовская, она иногда намного важнее, чем родной отец, чем что-либо другое. Some fathers will think of their children as their property, and they can treat them however they like. Некоторые отцы, они they take off from their children property. They think I own the children, so they think they can beat them, they can exploit them, they can make them work when they're very young. Они думают, что ребенок, он принадлежит им, и поэтому они могут его использовать так, как им хочется, они как вещь. And they treat their wives like that sometimes, И они изменяют своим my женам так, property. потому что это мое I имущество. think these are exclusive features of Kali Yuga. I don't think it ever happened in previous ages. И мне кажется, что это относится исключительно к Кали-юге, и раньше такого не происходило в других югах. Purport. People are very fond of the pattern of Ram Raja, and even today politicians sometimes form a party called Ram Raja.
but unfortunately they have no obedience to Lord Ramachandra. It is sometimes said that people want the kingdom of God without God. Such an aspiration, however, is never to be fulfilled. Good government can exist when the relationship between the citizens and the government is like that exemplified by Lord Ramachandra and his citizens. Lord Ramachandra ruled his kingdom exactly like a father takes care of his children, and the citizens, being obliged to good government of Lord Ramachandra, accepted the Lord as their father. Комментарий. Людям очень нравится образ государства, которым правил Рама Раджи. Даже сегодня политические деятели, создавая какую-либо партию, иногда дают ей название Рама Раджи. Беда в том, что они не хотят следовать Господу Раме. Говорится, что люди мечтают о Царстве Божьем без Бога. Но таким мечтам не суждено сбыться. Хорошее правление возможно лишь в том случае, если отношения между гражданами и правительством подобны тем, что были у Господа Рамачандры и его подданных. Господь Рамачандра, управляя царством, заботился о своих подданных так, как отец заботится о детях. Поэтому жители царства, благодарны Господу Рамачандре за его заботу, относились к нему как к своему отцу. When the sons of a family are well trained, they are obedient to the father and mother. And when the father is well qualified, he takes good care of the children, as indicated here by the words Dharma Nirata Varnashrama Gunanvita. The people were good citizens because they accepted the institution of Varna and Ashram, which arranges society in the Varna divisions of Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Sudra, and the Ashram divisions of Brahmacharya, Vaishya, Grihastha, Vanaprastha, Sannyas. Thus, the actual human civilization, people must be trained according to the different Varnashram occupational duties, as confirmed in Bhagavad Gita. Chatur Varnyam Mayashastam Guna Karma Vibhagasha. The four Varnas must be established according to varying qualities of work. The first principle for good government is it must institute this Varnashram system. The purpose of Varnashram is to enable people to become God conscious. Varnashramacharabhata Purushena Parapuman Vishnur Arajite. The entire Varnashram scheme is intended to enable people to become Vaishnavas. Vishnur Asya Devata. When people worship Lord Vishnu as the Supreme Lord, they become Vaishnavas. Таким образом, отношения между правителем и гражданами должны быть точно такими же, какие существуют между отцом и сыновьями. Когда сыновья в семье хорошо воспитаны, они во всем слушаются отца и мать, а хороший отец всегда заботится о детях. Слова «свадхарма нирата варнашрама гунан вита» указывают, что люди в царстве Рамы были образцовыми гражданами, ибо следовали правилам варн и ашрамов, согласно которым общество делится на сословия браманов, кшатриев, вайшьев и шудр, а жизнь человека на 4 периода – брамачарию, грихаста, ванапрасту и саньяс. Так должно быть организовано цивилизованное человеческое общество. Людей нужно учить исполнять обязанности в соответствии с их статусом и в обществе варнашрамы. Как утверждается в Бхагавад-гите 4.13, варна человека определяется его качествами и характером его деятельности. Главное условие хорошего правления – это следование принципам варнашрамы. Цель варнашрамы – дать людям возможность осознать Бога. Вся система варнашрамы в конечном счете направлена на то, чтобы люди могли стать вайшнавами. Вишнур Асья Девата. Если люди
поклоняются Господу Вишну как Верховному Господу, они становятся вайшнавами. When people worship, no, thus people should be trained to become Vaishnava through the system of Varna and Ashram, as they were during the reign of Lord Ramachandra, when everyone was fully trained to follow the Varnashram principles. Система варны ашрамов должна служить этой цели, и именно так было во времена царствования Господа Рамачандры, когда всех людей обучали следовать принципам варнашрама. Simply enforcing laws and ordinances cannot make the citizens obedient and lawful. That is impossible. Throughout the entire world, there are so many states, legislative assemblies, and parliaments. Still, the citizens are rogues and thieves. Good citizenship, therefore, cannot be enforced. The citizens must be trained, as there are schools and colleges to train students to become chemical engineers, lawyers, or specialists in many other departments of knowledge. There must be schools and colleges to train students to become brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras, brahmacharyas, grihastas, vanaprasthas, and sannyasis. This will provide the preliminary education for good citizenship. Varnashrama gunavitaha. Одними законами и постановлениями невозможно сделать человека законопослушным. Из этого ничего не выйдет. В мире существует множество государств, законодательных собраний и парламентов, а люди по-прежнему нарушают законы и воруют. Нельзя заставить людей быть хорошими гражданами. Их нужно обучать этому. Как существуют школы и институты, где людей учат на инженеров, химиков, юристов и кого-то еще. Так должны существовать школы и институты, где учат тому, как быть браманом, кшатрием, вашьей, шудрой, брамачари, грехастой, ванапрастой и саньяси. Это создаст необходимые условия, чтобы люди могли стать достойными гражданами Варнашрама Гунан Вита. Generally speaking, if a king or president is a Rajarshi, the relationship between the citizens and the chief executive will be clear, and there will be no possibility of disruption in the state because the number of thieves and rogues will decrease. In Kali Yuga, however, because the Varnashram system is neglected, people are generally thieves and rogues. In the system of democracy, such thieves and rogues naturally collect money from other thieves and rogues, and thus there is chaos in every government, and no one is happy. But here is the example of good government is to be found in the reign of Lord Ramchandra. If people follow this example, there will be good government all over the world. Строго говоря, если царь или президент обладает качествами раджарши, то отношения между ним и его подданными будут предельно ясны, и в стране прекратятся распри, ибо воров и мошенников в нем будет все меньше и меньше. Но в Кали-югу, когда люди пренебрегают варнашрамой, общество главным образом состоит из воров и мошенников. При существующей демократии одни воры обирают других, поэтому в каждой стране царит хаос, и все люди несчастны. Однако царство Господа Рамачандры является образцом идеального государства. Если люди последуют этому примеру, они обретут достойных правителей по всему миру. All right, I have a few minutes break. I'll be right back. Tretayan Vartamanayan
Kala Krita Samobhavat Rama Rajani Dharma Gya Sarva Bhuta Sukhabahe. Lord Ramachandra became king during Treta Yuga, but because of his good government, the age was like such a yuga. Everyone was religious and completely happy. Текст 51. Господь Рамачандра стал царем Трета-югу, но под влиянием его совершенного правления Трета-юга стала похожа на Сатья-югу. Каждый человек в его царстве был благочестив и счастлив. Among the 4 yugas, Satya, Treta, Dwarpa, and Kali, Kali is the worst. But if the process of Varnashram Dharma is introduced, even in the age of Kali, the situation of such yuga can be invoked. The Hare Krishna movement or Krishna consciousness is meant for this purpose. Kaler dosha nide rajan asiyeka mahadgunan kirtanadeva krishnasya mukta sangha param brajat. My dear king, although Kali Yuga is full of faults, and there's still one good quality about this age, simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become freed from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. Из 4 юг Сати, Треты, Двапары и Кали, Кали-юга наихудшая. Однако, если в век Кали распространить Варнашрама Дharму, то жизнь станет такой же, как Сатья-югу. Движение Харе Кришна или движение сознания Кришны ставит перед собой именно эту цель. О царь, хотя Кали-юга полна изъянов, у нее есть одно преимущество. Просто повторяя Махамантру Харе Кришна, человек может освободиться от материальных оков и достичь духовного царства. Бхагаватам 12.3.51. It's very interesting, the Prabhupada says, our movement is meant to establish Varnashram Dharma. Right? Это очень интересно. Харе Кришна. Это очень интересно. Прабхупада говорил, что наше движение, оно создано для того, чтобы установить Варнашрама Дharmu. Then he quotes this verse from the 12th canto that says the only good quality of Kali Yuga is the chanting of Hare Krishna Mahamantra. И вот мы читаем из 12-й песни, что преимущество, которое есть Кали-юга, это просто повторять Махамантру. So I would take it that this movement is meant to spread the chanting of the Hare Krishna mantra, and that will establish, if that's done properly, and people become God conscious and they're reading Bhagavad Gita, then the Varnashram will fall into place. Not that we first established Varnashram because nobody even knows what that is.
И я это принимаю так, что мы должны распространять Махамантру Хари Кришна, сознание Кришны, и это приведет к тому, что установится варнашрама. А не то, что мы начнем распространять варнашраму, рассказывать людям об этом, они просто не знают даже, что это такое. Hopefully we know what it's not. It's not, trying to decide who's a Vaishya, who's a Sudra, who's a Brahmin. Это не то, что мы должны решить, кто у нас шудра, а кто браман, а кто вайшья. We have to know everyone's a spirit soul. Мы должны понимать, что все это духовные души. And due to different bodies and minds, and then do different kinds of work, and everyone is helping everyone else. Которые имеют разные тела, разную работу, разный разум. Vamani Najo Girayo Varshani Dvipa Sindhava Sarve Karma Duga Asan Prajanam Bharatarshaba. O Maharaj Bricket, best of the Bharat dynasty, during the reign of Lord Ramachandra, the forests, the rivers, the hills, and the mountains and states, the 7 islands and the 7 seas were all favorable in supplying necessities of life for the living beings. У Махараджа Парикшит, о лучи из потомка Бхараты во время правления Господа Рамачандры, эти леса, реки, холмы и горы, государства, 7 островов и 7 морей щедро дарили все необходимое для жизни всех обитателей земли. Nadi Vyadi Jaraglani Dukkha Shoka Bhaya Klamaha Mritchus Chani Chatam Nasid Rame Rajan Yadokshaje. When Lord Ramachandra, the Supreme Personality of Godhead, was the king of his world, all bodily and mental suffering, disease, old age, bereavement, lamentation, distress, fear, and fatigue were completely gone, absent. There was not even death for those who did not want it. Когда Господь Рамачандра, Верховная Личность Бога, правил миром, никто не ведал страданий, причиняемых телом и умом. Никто не болел, не старел, не знал утрат, печали, бедствий, страха и усталости, и даже смерть не постигала тех, кто не хотел умирать. In part, all these facilities existed because of Lord Ramachandra's presence as the king of the entire world. A similar situation could be introduced immediately, even in this age of Kali, the worst of all ages. It is said, Kali Kale Nama Rupe, Krishna Avatar. Krishna descends in this age in the form of his holy name, Hare Krishna, Hare Rama.
if we chant offenselessly, Rama and Krishna are still present in this age. The kingdom of Rama was immensely popular and beneficial, and the spreading of this Hare Krishna movement can introduce similar situation even in this Kali Yuga. Комментарий. Все это было возможным лишь потому, что миром правил Господь Рамачандра. Однако подобные условия можно создать и сейчас, в Кали-югу, худшую из юг. Говорится Кали Камы Нама Рупе Кришна Аватара. В Кали-югу Кришна не сходит в образе святого имени, своего святого имени Харе Кришна, Харе Рама. Если мы поем эти имена без оскорблений, Рама и Кришна пребывают с нами, даже и в нынешний век. Царство Рамы славилось по всему миру и несло благо всем его обитателям. Ту же самую ситуацию можно быстро создать и в Кали-югу, если распространить по миру движение сознания Кришны. So that's what I was saying. The kingdom of Ram was popular, and the spreading of Hare Krishna movement can immediately introduce a similar system in this Kali Yuga. Very powerful statements. And we have to keep these kind of things in mind, you know. Prabhupada says similar things so many times. Царство Рамы было очень могущественным и сильным. Распространение сознания Кришны – это тоже могущество. И мы должны иметь это все всегда в фокусе, держать это. И Прабхупада очень часто об этом говорил. We can't see like immediately such huge effects of the books we distribute or the Harinam, you know. Okay, we get a few people to smile at us or jump around a little bit. It's hard to see that this is actually, you know, establishing Ram Raja, but it is. And it's step by step. Everything starts small, you know. The banyan tree is the smallest seed practically of any tree. Нам трудно это увидеть, распространяя книги или харинамы, когда присоединяется 1, 2, 3 человека, несколько людей. И это сложно разглядеть, но это действительно работает в огромных масштабах, и это идет потихонечку, шаг за шагом. Это как дерево, которое растет из маленького зернышка и вырастает большим. Eka patni bratadaro prajarsi charita suchi swadharmam griha mediyam stikshayam swayam acharat. Lord Ramachandra took a vow to accept only one wife and have no connection with any other women. He was a saintly king, and everything in his character was good, untinged by qualities like anger. He taught good behavior for everyone, especially for householders, in terms of Varnashram Dharma. Thus, he taught the general public by his personal activities. Господь Рамачандра дал обет иметь только одну жену и не связывать себя с другими женщинами. Он был святым царем и безукоризненными качествами.
У него не было даже тени гнева или иных пороков. Господь Рамачандра обучал всех, особенно семейных людей, как соблюдать традиции Варнашрама Дхармы. И учил он этому на собственном примере. Ekapatni Vrat, accepting only one wife, was a glorious example set by Lord Ramchandra. One should not accept more than one wife. In these days, of course, people did marry more than one wife. Even Lord Ramachandra's father accepted more wives than one. But Lord Ramachandra was an ideal king, accepted only one wife, Mother Sita. When the mother Sita was kidnapped by Ravana and the Rakshasas, Lord Ramachandra, as the Supreme Personality of Godhead, could have married hundreds of thousands of Sitas, but to teach us how faithful he was to his wife, he fought with Ravana and finally killed him. The Lord punished Ravana and rescued his wife to instruct men to have only one wife. Lord Ramachandra accepted only one wife and manifested sublime character, thus setting an example for householders. The householder should live according to the ideal of Lord Ramachandra, who showed how to be a perfect person. Being a householder or living with a wife and children is never condemned, provided one lives according to the regulative principles of Varna and Ashram, Varnashram Dharma. Those who live in accordance with these principles, whether as householders, brahmacharis, or vanaprasthas, are all equally important. Экапатневрата, или жизнь только с одной женой, стала примером, который показал людям Господь Рамачандра. Мужчине не следует иметь больше одной жены. В те времена можно было жениться на нескольких женщинах, даже у отца Господа Рамачандры было 3 жены. Он сам, Господь Рамачандра, как идеальный царь, жил только с одной женой, Ситой. Когда Равана и Ракшасы похитили мать Ситу, Господь Рамачандра, верховная личность Бога, мог жениться на сотнях и тысячах Сит. Но чтобы научить нас, как хранить верность своей жене, он сродился с Раваной и убил его. Господь наказал Равану и спас свою жену, показав тем самым, что у мужчины должна быть только одна женщина и одна жена. Господь Рамачандра, женившись лишь раз, доказал свою безупречность и стал примером для всех семейных людей. Семейный человек должен следовать идеалу Господа Рамачандры как совершенного семьянина. Жить с женой и детьми совсем не предосудительно, если человек живет в согласии с принципами Варнашрама Дхармы. Любой, кто следует этим принципам, будь то семейный человек, брамачари или ванапрастха, одинаково ценен для общества. Prem Nanu Britcha Shilina Prashraya Vanita Sati Viya Riya Cha Baba Gya Bartu Sita Haran Mana. Mother Sita was very submissive, faithful, shy, and chaste, always understanding the attitude of her husband. Thus, by her character and love and service, she completely attracted the mind of the Lord. Мать Сита была необычайно послушной, верной и застенчивой, целомудренной женщиной и всегда понимала своего мужа. Своим характером, а также любовью и служением она пленила ум Господа. As Lord Ramachandra is the ideal husband, Ekapatni Vrata, and Sita is the ideal wife, such a combination makes family life very happy. Yad yada charati shestas tatari vetaro janaha.
Whatever example a great man sets, common people follow. If the kings, leaders, and brahmanas and teachers would set the examples we receive from Vedic literature, the entire world would be heaven. Indeed, there would be no longer any hellish conditions within the material world. Thus, in the Bhaktivedanta purport of the 9th canto, 10th chapter of Srimad Bhagavatam, the pastimes of Lord Ramachandra. Подобно тому, как Господь Рамачандра явил с собой пример идеального мужа и Капатниврата, мать Сита явила пример идеальной жены. Такое сочетание делает семейную жизнь очень счастливой. Какой бы пример ни показал великий человек, обычные люди следуют за ним. Если бы цари, правители, а также браманы и учители следовали примерам, которые даются в ведических писаниях, весь мир стал бы подобен раю. Для адской жизни в этом мире просто не осталось бы места. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 10 главе 9 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Деяние Верховного Господа Рамачандры». Next chapter, Lord Ramachandra rules the world. Следующая глава, 11. Господь Рамачандра правит миром. In this chapter, describes how Lord Ramachandra resided in Ayodhya with his younger brothers and performed various sacrifices. Lord Ramachandra, Supreme Personality of Godhead, performed various sacrifices by which to worship himself. And at the end of these sacrifices, he gave land to the Hota, Advaryu, Udgata, and Brahma priest. He gave them the eastern, western, northern, and southern directions, respectively. And the balance he gave to the Acharya. Lord Ramachandra's faith in the Brahmanas and his affection for his servants was observed by all the Brahmanas, who then offered their prayers to the Lord and returned whatever they had taken from him. В этой главе рассказывается о том, как Господь Рамачандра жил в Айодхе со своими младшими братьями и совершал жертвоприношения. Господь Рамачандра, верховная личность Бога, совершил много разных жертвоприношений, посвященных себе самому. Окончив эти жертвоприношения, он одарил землей жрецов Хоту, Адварию, Удгату и Браму. Хота получил восточные земли, Адварию, западные Удгата, северные и Брама, южные. Остальные земли он отдал Ачарье. Браманы видели, как Господь Рамачандра верит в них и как он любит своих слуг, поэтому они вознесли ему молитву и вернули все, что он им подарил. Они считали, что самой ценной наградой было знание, которое Господь вложил в их сердца. They regarded the enlightenment given to them by the Lord within the core of their hearts as sufficient contribution. Lord Ramachandra subsequently dressed himself like an ordinary person and began wondering within the capital to understand what impressions the citizens had of him. By chance one night, he heard a man talking to his wife who had gone to another man's house. In the course of rebuking his wife, he spoke suspiciously of the character of Sita Devi. The Lord immediately returned home, fearing such rumors. He superficially decided to give up Sita's company. Thus he banished Sita, who was pregnant, to the shelter of Valmiki Muni, where she gave birth to twin sons, Love and Kush.
Они считали, что самой ценной наградой было знание, которое Господь вложил в их сердца. После этого Господь Рамачандра пожелал узнать, что думают о нем жители царства, оделся, как обычный человек, и стал ходить по столице. Когда наступила ночь, он случайно услышал, как муж отчитывал жену за то, что она была в доме другого мужчины. Упрекая ее, он плохо отозвался от сети, бросив на нее тень подозрения. Услышав это, Господь сразу вернулся домой, чтобы избежать дурной молвы, решил сделать вид, что расстается с Ситой. Он изгнал беременную Сита-Деви и поселил ее в ашраме Вальмики-Муни, где она родила 2 сыновей-близнецов, Лаву и Кушу. In Ayodhya, Lakshman begot 2 sons named Angada and Chittiketu. Bharat begot 2 sons named Taksha and Pushkala. And Shatrughna begot 2 sons named Subahu and Shutasena. When Bharata went out to conquer various lands on behalf of the emperor, Lord Ramachandra, he fought many millions of Gandharvas. By killing them in a fight, he acquired immense wealth, which he then brought home. Shatrughna killed a demon named Lavanya at Madhuvan and thus established the capital of Mathura. Meanwhile, Sita Devi placed her 2 sons in the care of Valmiki Muni and entered into the earth. В Аюте у Лашманы родилось 2 сыновей – Ангада и Читракету. У Бараты тоже появилось 2 сына, которых назвали Такша и Пушкала. А 2 сыновей Шатругны назвали Субаху и Шрутасеной. Когда Барата по поручению императора Господа Рамачандры отправился покорять другие земли, он вступил в сражение с миллионами гандарвов. Убив их, он завладел несметными богатствами и привез эти богатства домой. Шатругна убил в Мадуване демона Лавану и основал там столицу Мадхуру. Тем временем Сита-Деви, оставив 2 сыновей на попечение Валимки-Муни, ушла в землю. Upon hearing of this, Lord Ramachandra was very much aggrieved, and thus he performed sacrifices for 13,000 years. After describing the pastimes of Lord Ramachandra's disappearance and establishing that the Lord appears for his pastimes only, Sukadeva Goswami ends this chapter by describing the results of hearing about the activities of Lord Ramachandra and describing how the Lord protected his citizens and displayed affection for his brothers. Когда Господь Рамачандра узнал об этом, он очень опечалился и стал совершать жертвоприношения, которые длились 30 000 лет. В конце этой главы Шукадева Госвами, рассказав об уходе Господа Рамачандры и подтвердив, что Господь приходит в этот мир только ради своих лил, описал плоды, обретаемые теми, кто слушает о деяниях Шри Рамачандры. Шукадева Госвами рассказал также о том, как Господь заботился о своих подданных и как проявлял любовь к своим братьям. Text 1. Shishukavacha Bhagavan Atmanatmanam Rama Uttama Kalpakai Sarva Deva Mayam Devam Ej Tacharavan Makai. Sukadeva Goswami said, thereafter, the Supreme Personality of Godhead, Lord Ramachandra, accepted an acharya and performed sacrifices, yajna, with opulent paraphernalia. Thus he himself worshipped himself
for he is the supreme Lord of all the demigods. Текст первый. Шукадева Госвами сказал: после того, как Господь Рамачандра, Верховная Личность Бога, нашел Ачарью и совершил пышное жертвоприношение Ягью, тем самым он выразил почтение самому себе, ибо он был верховным повелителем всех полубогов. Sarvarhanam Achutejat. If Achuta, the Supreme Personality of Godhead, is worshipped, then everyone is worshipped. As stated in the Srimad Bhagavatam 4:31-14. Yata Toror Mula Niskechanena Tripyanti Tat Skanda Ujopashaka Pranopaharach Yatendriyanam Tataiva Sarvarhanam Achuteja. As pouring water on the root of a tree nourishes the trunk, branches, twigs, and leaves, and by supplying wood to the stomach, enlivens the senses and limbs of the body, worshipping the Supreme Personality of Godhead satisfies the demigods who are part of that Supreme Personality. Performing yajna involves worshipping the Supreme Lord. Here the Supreme Lord worship the Supreme Lord. Therefore it is said, Bhagavan Atmanatmanam, e.g., the Lord worshipped himself by himself. This does not mean, of course, justify the Mayavad philosophy by which one thinks himself the Supreme Personality of Godhead. The jiva, the living entity, is always different from the Supreme Lord. The living entities, vibhinamsha, never become one with the Lord. Although Mayavadis sometimes imitate the Lord's worship of himself, Lord Krishna meditated upon himself every morning as the Grihastha, and similarly Lord Ramachandra performed yajnas to satisfy himself. But this does not mean that an ordinary living being should imitate the Lord by accepting the process of ahanga upasana. Such unauthorized worship is not recommended herein. Комментарий. Сарваханам Ачьютеджья. Поклоняясь Ачьюте, Верховной Личности Бога, человек поклоняется всем остальным. Шримад Бхагаватам 4:31-14 сказано: как вода, поливающая корень, питает ствол, ветки и листья, и как пища, поступающая в желудок, наполняет жизнью чувства и все органы тела, так поклонение Верховной Личности Бога удовлетворяет всех полубогов, ибо они – часть этой Верховной Личности. Любая ягья включает в себя обряд поклонения Верховному Господу, поэтому здесь говорится, что Верховный Господь поклоняется самому себе. Бхагаван Атманатманам Яджи. Иджи. Это, однако, вовсе не оправдывает учение Майявады, согласно которому человек считает себя верховной личностью Бога. Джива, живое существо, всегда отлично от Верховного Господа. Хотя Майяваде иногда подражает тому, как Господь поклоняется самому себе, живое существо, Вибхинамша, никогда не становится Богом. Когда Господь Кришна жил семейной жизнью, он каждое утро медитировал на себя, и подобно этому Господь Рамачандра совершал жертвоприношение самому себе. Но это вовсе не значит, что обычный человек должен подражать Господу, следуя процессу аханграха упасаны. Данный текст не может служить оправданием этого столь сомнительного метода поклонения.
Hotre dadat disham prachim brahmane dakshinam prabhu advarya ve pratichinimba uttaram samagaya sa. Lord Ramachandra gave the entire east to the Hota priest, the entire south to the Brahma priest, the west to the Advaryu priest, and the north to the Udgata priest, the reciter of the Samaveda. In this way, he donated his kingdom. Все восточные земли Господь Рамачандра отдал жрецу Хоте, все южные земли жрецу Браме, западные земли Адхварию, а северные — Удгате, декламирующую Самоведу. Так Господь подарил им свое царство. Acharya yada doshe sham yavati bhus tad antara manyamana idam kritsnam brahmano arati nishpriha. Thereafter, thinking that because of brahmanas, because the brahmanas have no material desires, they should possess the entire world. Ramachandra delivered the land between the east, west, north, and south to the Acharya. Землю между Востоком, Западом, Севером и Югом Господь Рамачандра подарил Ачарье. Он считал, что раз браманы не имеют материальных желаний, они должны владеть целым миром. Ityayam tad alankara vasubhyam avisheshita tata ragyapi videhi somangalya vasheshita. After thus giving everything in charity to the Brahmana, Lord Ramachandra retained only his personal garments and ornaments, and similarly Queen Mother Sita was left with only her nose ring and nothing else. Of course, she had his sari, but Пожертвовав все браманам, Господь Рамачандра оставил себе только свою одежду и украшений, а из украшений царицы Сита Деви он оставил кольцо, что было у нее в носу. okay, I have to stop now. I want to thank everybody very much. This is Friday, so it means Big Harinam. Last week I saw it would look like the best one ever. Seems like every week it's getting more and more people participate. So I hope more and more devotees join so they can understand. Harinama, Hariname, Vikeva, Lamka, Luna, Stebana, Stebana, Steba, Katir, Anyata. Марадж Да. говорит всем спасибо, и он смотрел в прошлой неделе Харинаму, и была она, говорит, лучше всех, и он надеется, что Харинамы будут только все лучше и лучше. Гуру Махарадж, спасибо. Okay. Transcendental Book Thank you. Distribution, Ki Jai. Джай. Or Prema Nandi Hari Hari Bol. Хри Бол. Прибыл.